So, good evening. Now we are going to see about how the Indian Penal Code will relates to labor laws. We are going to see about only the employer responsibilities, not with the employees, because the employees that is dealt by the Trade Union Act and the ID Act and other thing. We are also reading on regular basis. So I am not going to see about that one. The Indian Penal Code. It's a criminal code of Republic of India. It's a complete code intended to cover all aspect of criminal law. If someone has did a crime, that will affect the reputation of the entity as well as the common seal of the company. In the Companies Act, the company directors are different. The company seal is different. Say, for example, I am working in a company. The company brand name is different, as well as the directors are different, as well as the crime which is done by the directors, not directly. That is, two things are there. One is strict liability, another one is the vicarious liability. The strict liability means the director himself has swallowed some amount of money from the PF, swallowed some amount of money from the corpus fund, or swallowed some amount of money as a welfare trust. Because in many of the companies, the benevolent fund is created as per the long-term settlement, and that is created in the trust. The trust signing authority is given to the one among the managing director, and if he put the signature and swallowing the money, that will come under the breach of trust. This is one among the best example, I would say. So, like that, many of the things will happen. That is, two things we have to keep it in our mind: strict liability and vicarious liability. In strict liability, the director himself is liable for the crime. Like I quoted an example, and some of the occasions, the directors are managing the funds directly, and he is sitting in the board, and he is reviewing the balance sheet, and he is reviewing the profit and the loss account, and there is the connectivity, means he is the strict liability under the control of the company. That is called the ultimate controlling affairs of the company. The law said who is controlling the ultimate controlling the affairs of the company. He is called the employer under the PF Act, as well as the Industrial Dispute Act, as well as in Payment of Wages Act, as well as in ESI Act. So, in those cases, the strict liability will fall upon the employer. That is called the breach of trust. The Act says this is called the breach of trust under the section 406 of Indian Penal Code. So, this is the first thing. Then, vicarious liability. Vicarious liability means the director who is sitting in abroad, many of us are working in MNC. The directors are sitting in abroad. One among the foreigners is sitting in India, and he is operating his office at India. He doesn't know about the Indian laws, so he has appointed company secretary, company chartered accountant, company legal officer, and everybody. Those people are signing authority in the board. Sir, Mr. Thiago is waiting, I believe. Yes, just a minute. Just a minute. I will do that. Welcome. Sorry for delay to entertain. So these are the some of. Sorry, sir. Yeah. So these are all the two things. One is strict liability, and another one is vicarious liability. In labor laws, most of the areas we are touching the vicarious liability. In the vicarious liability, there are two things will be seen by the police officials as well as the court, criminal court. Just a minute. So, sorry. The actus reus is the wrongful act. There are two things we have to see under the criminal law: actus reus and mens rea. These are the two terms we have to see in the labor laws with respect to labor laws. That is wrongful act and guilty of mind.
that is called the mens rea. So these two aspects to be seen when some criminal proceedings has been filed by the police officials against the employer. In PF, in so many cases, the finance department or HR department could not remit the collected fund, and they will remit in some after some occasions, or the during the time of corona we could not remit the amount in time. So there are cases has been filed in the police station against an employer under various sections by the PF authority, and they have, as we all know, they are attaching the property, they are attaching our bank account and other thing. Those things will be dealt by the some of the bank officials and other thing. But here we are going to see whether that will affect the employer or not. So there are two things we have to keep it in our mind. One is actus reus and mens rea. The actus reus means wrongful act of the employer, or mens rea, guilty of mind. There is an intention behind of swallowing the money which is collected from the employees. There are two things we have to see while we are deciding the case. The Industrial Dispute Act, there is one case law is there. One settlement was signed between the employer and the employee before the conciliation officer. Before that, the employee has been transferred to one location, and also subsequent to that, he has been transferred after the post settlement period. At that time, he filed the petition before the court. This is the violation, ultra violates against the this one signing of settlement and all. He filed before the court, and the court says that this is the criminal case filed before the UP state, and the court says that yes, it violates the Constitution of India, because earlier he has been transferred. Subsequent to that, he has been transferred to one location to another location, and also during the time of settlement, it says that the transfer will not take place without consenting the union. But subsequent to that, that has happened. So because that has been booked as a cognizable offence under the first class magistrate in UP. Another case under Dhanpreet Singh and petitioner state of Punjab. In this case, the death of an employee, the proprietor escaped. Criminal case has been filed under section 92 of the criminal case has not been filed under the Factories Act section 92. The employer has been escaped, but the police has filed the case against the employer under section 304A, 337 and 338 of IPC. Whether this case will take place or not, we have to see. In this case, the Supreme Court says that the employer stand is that we are not the ultimate controlling affairs of the company, so we cannot be put behind the bar. That's what the stand took place by the one among the managing director of the company, because the factory inspector has not filed the case against the employer, but the police has filed the case against the employer. There are two things will happen when the accident took place. Police also filed the case, as well as the this factory inspectorate will also file the case under section 92. In this case, the factory inspector has not filed the case, but at the similar time, this police has filed the case against the employer. In this case, under section 304 ABC, following essential ingredients has been satisfied. That accused caused the death of any person. Such death was caused by the accused doing the rash act, and such death was caused by the accused doing any negligence act, or such death did not amount to culpable homicide. So, in order to establish the negligence under the criminal law, following things have to be established by the prosecution as per the law laid by the Honorable Supreme Court in the matter of
Malaya Kumar Ganguly versus Sukumar Mukherjee and others. So here what they said, before going into the matter of the dispute, the court says that whether the accused, the action was, the negligence was took place because of the employer. In this case, the employer has not done anything, but the police has filed. The appropriate authority is factory inspectorate. So the employer said that they cannot file the case. They cannot file the case against them. That was the stand took place by the employer, but the court says that whether the factory inspectorate has took the stand or not, the IPC, the police can file a case because police case is separate and the factory inspectorate case is separate. That is the case law set in the Danpreet Singh and the petitioner versus State of Punjab. That is the one case under the Supreme Court in the year 2009 was held. In the Contract Labor Act, Abolition and Regulation Act. In the labor working in the Salal Hydro Project versus State of Jammu and Kashmir, Supreme Court said, contractor undertake or execute any work through the contract labor without obtaining the license under Section 12, subsection 1 of, they would be guilty of criminal offence punishable under Section 120. See, here the Salol Hydro project took place and they engaged in the contract labor, but they have not taken the license. So the employer, Salol Hydro project employer has been prosecuted under Section 120 of IPC. So this is one case booked under the Contract Labor and Abolition Act. They said that by providing that no person shall undertake or execute any work through the contract labor except without having the license. So we should keep it in our mind that if we are engaging the contractor, they should have the valid license under the Contract Labor and Abolition Act. If something goes wrong, automatically the employer will be held liable for not having the license. Otherwise, we can ask the contractor to protect the interest of the labor. This is one case in the Salal Hydro project case. And in the case of Chaya Kishore Musale versus Deputy Director of Industrial Safety and Health, that case was held in Maharashtra under Section 101. In this case, the accident was happened, complaint against the director of the company. So under Section 101, the accident was happened, complaint against the director of the company, application under 101 Factories Act by director seeking exemption from the liability on the ground that she is not responsible directly or indirectly, but the accident taken place due to negligence of his supervisor. In this case, she filed the petition before the court by seeking the exemption from the by invoking the Section 101 of Factories Act. She is not held, though she is the director of the company. She is asking the exemption from the Factories Act for happened incident, death incident. His supervisor was done that mistake. So in this case, the court rejected his plea, and that lady went to challenge the court. And the requirement of prior notice to factory inspector truly complied, and the rejection application is not justified. Once such application is filed, magistrate is required to follow the further proceeding as mentioned in the clause 101. So here the proper notice was not given who is the employer under the Factories Act. So this is the case, very famous case. Chaya Kishore Busale versus Deputy Director Industrial Safety and Health, Pune. The criminal petition, criminal case is filed against the employer. Subsequent to that,
review petition has been filed by the employer, and the review petition has been rejected because saying that first of all she has to file the application before the factory inspectorate, who is called employer or occupier. Nowadays, many of us are lightly taking into our mind that we are declaring anyone as the occupier, anyone as the manager in our factories. So we should be very careful whom we are declaring the occupier or manager in the factory, because they are held responsible as per the case laws, whatever we have seen till now. So in this case law, the court rejected while criminal proceedings was happened. This lady filed the writ petition, but the court rejected. So the criminal proceedings trial was happened. So the judge has not entertained her petition. This is the very famous case under Section 101 of Factories Act. In the case of this is related to Provident Fund Act, Malkadi Tea and Industries Limited. In this case, the enforcement officer registered a case against the employer for committing the offence as a cheating case, breach of trust. I had already told you. So, under section 406 and to 409 under IPC, the police submitted the report after the inquiry. The district court did not give a bail, even though the directors are ready to remit the amount. In this case, the case is filed against the employer. The amount is very small, actually 34,000 or something like that. But the police case trial was, the criminal trial was running. During that time, they approached the PF authority and ready to remit the amount. Whatever the abuse was there, they are ready to amount. And then they approached the court, the criminal court, sessions court, but they are not ready to accept her plea, stating that you have committed a mistake for not remitting the amount which was collected from the employees under the breach of trust. They booked the case under the breach of trust. That is section 406 to 409. So you have to undergo the trial, and you have to get the verdict from the criminal court. While after remitting the amount also, parallelly this case was also running, and they could not get the bail. This is the one famous case in Malkaditi and the Industries Limited for PF non-remittance by the employer. In the similar way, in the ESI also, in a Supreme Court case, Employees State Insurance Corporation versus S.K. Agarwal in the year 1998, the Honorable Court held that the principal employer means and includes the occupier or the owner. Okay. Here we are declaring occupier who in the MNCs and all, we are declaring occupier who is sitting as the one among the director. And the proprietary firm, we are declaring owner as the occupier. Hence, the company director will not be covered within the scope of definition of employer. Upon such finding of the case, the Supreme Court squashed the criminal proceeding initiated against the director under section 405 of IPC. Here, in this case, the S.K. Agarwal case, they have not remitted the amount. So, in this case, in the ESI case, that is happened in the year 1998, the court says, even though the director has been appointed as a occupier, but the Supreme Court squashed the criminal proceeding initiated by the ESI authority for not remitting the due amount collected from the employees under section 405, because police has filed the case against the employer under section 405, but the case is squashed by the Supreme Court in the case of Employees State Insurance Corporation versus S.K. Agarwal. So, considering all the above cases, we must be very careful while we are deciding who is called occupier, who is called this one manager of the factory. We must be very careful in all the labor act. Otherwise, if some cases we by way of forgetting the date or
we could not able to remit the amount, we may be felt under sick. Like that occasion also, the nowadays everything is through online also. It is very easy to capture the people by the ESI and the PF authorities. So they may file a case against the employer under section 405, 406 to 409. These sections normally talks about the breach of trust. So all these sections will talks about the breach of trust. What is called the breach of trust? See, I had been indemnified. I will collect the amount by way of deducting from your salary or something like that. I am keeping this and I will remit to the appropriate account. I will be the custodian for the whatever the amount collected from the employees or somebody else. So I have to honor the whatever I collected the amount like that. If I violates or breach, that is coming under the 406 section 406 to 409 under IPC. These are all the some of the labor law cases which is coming under IPC. This is another case. See, one company, Writer Safeguards Private Limited, they enter into an agreement with the NCR Corporation to maintenance of ATM. The NCR has been appointed by the Writer Safeguards Private Limited to maintaining all their ATM, and they have given the contract to them. What that was happened, they have not paid the minimum wages. Automatically, after taking into the records and scrutinizing the records, the authority, the labor commissioner, has filed the criminal suit against the Writer Safeguards Private Limited, not with the NCR Corporation, because they have declared the agreement with the NCR Corporation, but they have not seen that Central Labor Enforcement Commissioner has not been. That was happened in all over India on behalf of State Bank of India. The criminal complaint has been filed under Section 22A of the Act and filed before the Chief Judicial Magistrate Madhya Pradesh. On the other hand, applicants shout a petition under Section 482 of Criminal Procedure before the Madhya Pradesh High Court for squashing the such a criminal company, because they let out the things work for NCR Corporation. We are not liable for overseeing the wages paid to the employees of NCR. That was the stand took by the Writer Safeguards Private Limited. The same was, however, dismissed by the High Court. Hence, present appeal before the Apex Court. After considering the evidence on records and submissions, Apex Court observed that authorities bestowed with the duty to confirm the complaints are often empowered to take the stringent measures, including penal action, to ensure the observance and check deviance. Here, the authorities are entrusted with the powers to oversee the records. That is, labor commissioners are empowered to oversee the record. If the employers are failed to pay the minimum wages, the authorities are empowered to file the criminal case. That was the decision given by the Supreme Court in this case. And there cannot also be quarrel on the need to enforce obedience of the rules as the beneficial legislation to protect the workers' basic rights to receive the minimum wages ordered by the top court. Here, the Supreme Court says that the labor legislations are to protect the interest of the workers. That is basic rights. That is they says that the getting minimum wages is the basic right to receive the minimum wages. So, company neither manages the ATM nor works at the ATM, and that ATM site was managed by the respective banks, and therefore, original as alleged don't apply to them. Here, Justice Khanna says that the ATM is maintained on behalf of State Bank of India, that has been let out to the another NCR somebody like, even though all the people should ensure that those who are maintaining the ATM, the workers should be safeguarded and they have to be paid the minimum wages. So the Khanna said this will come under the criminal law. So though the act is coming under the labor laws, but the criminal section will also follow if they have not paid the minimum wages, because
This is the one among the right given under the Constitution of India. Right to live is the right given under the Constitution. So the Khanna referred the Constitution also in this case actually. Now we are going to see what are all the act which attract the criminal action if we fail to do something like that. If we are not maintaining the register under the Minimum Wages Act, that will attract the criminal action. And if we are not paying the minimum wages, that will attract the penal action. And fixation of the working hours for the payment of wages under the Minimum Wages Act, that will also attract the criminal action. And under the Payment of Wages Act, if we are terminating an employee or unlawful deduction from the employee's wages and fine the imposition fine for the fine collected from the employees, and we are not remitting to the appropriate authority or we are not refunding to that authority, that will also come under the criminal action. And wage just a minute. So that these are all some of the sections under the Payment of Wages Act, Section 21, Section 22, and we are not designating any person is the authority under the Minimum Wage, Payment of Wages Act. That will also attract the criminal action. And Section 23, false information. And we are abstracting the inspector, that is factory inspector under the Tamil Nadu Act. We are not allowing inspector to oversee the records. That will also come under the IPC. And we are repetitively committing mistakes, not paying the wages in time. Payment of wage in time is also we are slipping, and we are not adhering to the wage payment of wages as stipulated by the respective government. That will all come under the criminal section. And failure or willful negligence to pay the wages any employed person within the stipulated date. Nowadays we are seeing many of the this Hindi speaking people in the state under the migrants in the state migrant people, we are not paying the minimum wages in time by the contractor. Though we are assigned the responsibility to the contractor, the principal employee is liable under the Minimum Wages Act. So we have to oversee to that whether the payment of wages is adhered by the contractor. We have to see. That is one among the conditions stipulated under the Payment of Wages Act under Section 26. Under the Contract Labour Act, abstracting the inspector. So this is also the violation. And the willful disobedience to furnish any reserve. We are not available when the inspector is coming under the Contract Labour Act. In many states, the factory inspector is in charge, and he is many of the court judgments said that the factory inspector, even the court directed the employer not to engage the contract labor, but factory inspector intervened and they allowed the contract labor under the proposition. In many of the industries, the contract labor is 100% utilized. On those occasions, also factory inspectors are empowered for protecting the interest of the employer. So we have to honor the factory inspector and their guidance. And if they comes, we have to show the records and the registers. If we are not doing that, we will be controlled under Section 22(2) of the Contract Labour Act. Under the criminal proceedings and all, we can initiate the criminal proceedings against the employer. Under Section 23 of Contract Labour Act, violation of any provisions of the Act, the factory inspector can file a criminal proceedings. Under Section 24 also, any violation, any penalties he can impose. Under the Factories Act, and violation of provisions, repetitive violation under Section 94, and abstracting inspector in many of the, I have heard many of the companies, they in my earlyhood days, in my career, one of the HR manager has not allowed the factory inspector, and he has faced the criminal proceedings before the court. I have personally seen that thing under Section 95.
and after that he got the bail. Then he came out from the thing and all. So disclosure of any result analysis of the sample collected by the inspector, he can sue the employer under the criminal trial. And section 96A1 and 98 under the Industrial Dispute Act also, if we are not making retrenchment compensation or layoff, violation of provisions, guidance given under these things, and we are abruptly, nowadays many of the factories are abruptly sending out the employees, and this will come under the section 25Q. This will be the criminal act by an employer. This is viewed by the Labour Authority, and the violation of provisions for application of consent of closure. Many of the employer doesn't get the consent of closure from the Labour Authority under section 25R1. That will come under the criminal. They can initiate the proceedings under the criminal trial, and ignoring and acting against the refusal to grant the permission for closure, and they are not giving the permission, refusal to grant the permission of closure, but we are doing the closure activity, that will also come under the criminal act. Committing unfair labor practices, this is coming under the ID Act Schedule 5. If we are doing unfair labor practice, the ultimate responsibility CEO or the managing director. So we should be very careful. Many of the industries we are doing unfair labor practice. So we should be utmost care, and we have to read the Schedule 5 of Industrial Dispute Act. We should not commit the unfair labor practice as an employer. We have to protect the interest of the employer. Otherwise, we have to face the criminal proceedings under Section 25U. And the illegal lockout as per the ID Act Section 26(2), though the employees may strike before our gate, or we can have on civil court, we can get the civil court injunction. By that we can throw away the employees from such meters. That is the provision under the civil procedure code. We can take that one stand. But otherwise, we should not lock out the industry. In many of the companies, the advocates are misguiding the employer by way of closing the establishment, and that we should not do. And in one of my employment, the advocate has directed me for the disruption of workers during the time of LTS. He asked me to terminate all the employees immediately, dismiss all the employees, he said. Then I know the legal background, what I do. So that will all come under the section 26(2) of ID Act. This is again encouraging illegal lockout or strike, willful monetary support to illegal strike or lockout, violation of settlement or award. We have seen about one case, that is transfer of employee from one location to another location. But in the wage settlement, we clearly said that we are not transferring employees during the period of settlement, but they violated the section. So the criminal proceedings has been filed against the employer. So we have to very careful while we are drafting the settlement. That is very important. We should not make any terms and condition of service things and all into the wage settlement. We have to talk about the wage settlement and its pro and consequences. We should be very careful while we are drafting the wage settlement. Otherwise, we will face the consequences under the ID Act Section 29, and disclosure of confidential information. And we have to disclose, and we are not disclosing some of the confidential information to the conciliation officer as well as to the authorities. And also we are not noticing when the workman closure compensation and all these things, changing condition of service. We have to declare the 9A notice before 21 days. Many of the industries, we are not seeing what is in the 9A Schedule 4 of ID Act. We are not seeing. That will also imputed for criminal proceedings, filed the case against employer, CEO or MD.
Any other offences which no penalty is mentioned anywhere in the Act. That is very clear. Any offences which are not mentioned in the penalty provision, that will also under section 31(2) of the ID Act very clearly said. So these are all the some of the things we should be very careful to protect the interest of the employer. And we are seeing we have already seen about this case in the Nahata Tea Industries Private Limited, the owner of Harigan Tea Estate. A complaint was lodged against the petitioner under section 406, 409 IPC by the opposite party 2, which was registered as the case 193 of 29, wherein opposite party alleged that the amount of 34,898 deducted from the employees. This case was already shared with you. So the occupier ready to remit the amount. The employer stated before the criminal proceedings, stated that I am ready to remit the amount, but the criminal trial authority judge has not accepted his plea. The proceedings was held. That is in the case of Anil Kumar Nahata versus State of West Bengal. That case was held in the year February 2021, not later. Recently, the case is held before the High Court of Calcutta. See, here in the this one IPC, what is called which attract the employer liability, there are some of the doctrines are there. One is vicarious liability. We have seen about this one. See, the employer is sitting in somewhere else. He doesn't know the day-to-day affairs. So he is held, but in some of the cases, he is held liable. In the case Rangar versus the Great Western Railway Company, it was held that company is held liable, though the act was done by the employee. In many of the cases, the vicarious liability talks about that. And the doctrine of identification. So we have to see that the the responsibility of the person having the decision making authority for the policy of the corporation rather than person implementing such policies. Say for example, we are the HR manager, we are implementing the policies and the procedures which is created by the and which is authorized by the director of the company or someone who is the head of the company. He is held liable for any act which is done by the employees. That is the criminal law which says very clearly. So these are all the ways to identify who is held responsible. One is doctrine of vicarious liability. Another one is doctrine of identification. Who is drafting the policies and who is authorizing the policies. That is called the doctrine of identification and the doctrine of collective blindness. See, in some of the cases, we all doesn't know. Say, for example, in some of the companies, the oil barrel, that is this one petroleum products, the storage is limited to 2 KL without a license, I think so, under the Controller of Explosives Act. But many of us are storing more than 2 KL. So, but we have to get the license from the Controller of Explosives. But we doesn't know. That is also comes under the negligence, and that is comes under the doctrine of collective blindness. And what is called a doctrine of willful blindness, we knows, but we are doing illegally. Many of the industries, though the minimum wage circular has come in the month of March itself, and April also, sometimes it may delay, but we are paying only from the June, not paying from the prospective date. We are paying from the retrospective date. We are paying from the prospective date after getting the approval from the respective authority of the company. That is called a doctrine of willful blindness and a doctrine of attribution. Here, mens rea. So that is called the mens rea. Whether the act was happened because of there is a guilty consciousness is there. There we should say that doctrine of attribution and the doctrine of alter ego. Director and other persons who manage the affairs of the company can be held liable for the act committed by
or on the behalf of company under this doctrine. So alter ego means they are the owners and they are held responsible for every act of an employee. So we cannot always say that this was held. We have seen already one case. She apologized before the criminal court, but the Supreme Court said that even though the employee done the mistake, but you are held responsible. That is comes under the doctrine of alter ego. The famous case UP Pollution Control Board versus Modi Distillery, they were let out all the discharges and other thing. The employer said that the discharge was done by the one of the employee, but the court held that manager and the persons responsible for the Companies Act could be prosecuted, even the company was not prosecuted. Say here, the alter ego means the company is not consist company is not consist of anybody. It consists of people only. In this case, very clearly said that the company is administered and managed by the directors, so they are held responsible, and whatever the violations, they are held responsible. That was the thing cleared in the UP Pollution Control Board versus Modi Distillery. So these are all the doctrines should be studied, and we have to see whether the vicarious liability is there in our day-to-day affairs. Any doctrine of identification is there. Any doctrine of collective blindness is there. Any doctrine of willful blindness is there. Doctrine of attribution is there. Doctrine of alter ego is there. In some of the companies, many things are happening. The employer doesn't know what we are doing. That will all headache of the managing director of the company. Here, JE Engineering Works versus State of West Bengal. The workers were demonstrated and gathered around the administrator, and in this case, very famous case, and the criminal action taken among the upon the employees, because that will come under the unfair restriction and improper constraint. So they should not stop the people who are inside, and they should not stop the people who are ready to work. That will come under the right is given under the constitution. So the court took the stand, and they took the action, criminal action against the employee who stopped the workers who are coming inside. This is also come under the ID Act. That is come through the ID Act. That is the case, famous case, JE Engineering Works versus State of West Bengal. Lawrence, please welcome Lawrence. Sir, happy to connect with you, sir. Thank you. Yeah. So these are all the some of the things I want to present to all of you, and this is what I want to say. Any questions or anything we can discuss. சார் கம்பெனி நடத்த முடியாது brother. நீங்க சொன்னதெல்லாம் Sir, actually, I want to tell you one thing. Before 1860, before this IPC or something comes into the picture, you are all very well aware of that. The labor law is the dark area in the whole world. In India also, we too. You are all very much aware of the labor status. Now only the act is going to revise and synchronize all the act into 4 acts. Before that, Trade Union Act comes in the year 1926. Minimum Wage Act is led by 1948, and Industrial Dispute Act is 1945. Even the Royal Commissioner of Labour, National Commissioner of Labour recommendations has not been accepted by those days of Government of India. So, if they would have been implemented in time and again, we are not breaking our head as of now. So, why I want to say all these things? The HR should take care of all these things before we are doing any act or anything, something like that. We should be very careful. And many of us doesn't know whether this Indian Penal Code will attract the labor laws or something like that. We all aware of that. The IPC section will only meant for public and all ROCOs and all, right? But this will also applicable for the industry. So we are the custodian of the industry. So we must take care of the employer. That's what I want to.
I want to say. குட் ஈவினிங் மூர்த்தி. Okay, good evening. முரளி, ஆக்சுவலா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபாரின்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய உங்க எம்என்சிஸ் பத்தி வரும்போது லைட்டா டச் பண்ணிட்டு வெளியே போனீங்க. இந்த டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, ஆமா ஆமா ஆமா, ரெண்டு, அதுல வந்து கொஞ்சம் அந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாமா? எஸ் எஸ் எஸ். ஆக்சுவலி என்ன வர்றேன்னா, இந்தியால ஒரு டைரக்டர் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. ஆமா, ஜஸ்ட் லைக் அவர் வந்து ரப்பர் ஸ்டாங் மாதிரி வச்சுட்டு தான் அது வந்து ஃபாரின் டைரக்டர் எந்த அளவுக்கு இந்த இந்தியன் பீனல் கோட்ல வந்து அஃபெக்ட் பண்ண முடியும்? இல்ல அதுல எஸ், அது வந்து நான் இதல கொண்டு வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் கிவிங் தி உங்களோட ரெண்டு ஆக்ட் டச் பண்றேன், இஎஸ் ஆக்ட், பிஎஃப் ஆக்ட். எஸ் எஸ், இஎஸ்ஐ 2100 க்கு கனெக்ட் பண்ணி கட்டிடுறாங்க. ஆமா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ், இஃப் ஐ அம் ராங், ஆல் தி கலீக்ஸ் கரெக்ட் மீ, 15,100 ரூபாய்க்கு போட்டு 1,800 ரூபாய் தான் பிஎஃப் கட்டுறோம். இப்ப இன்கேஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி போய் போலீஸ் அப்ரோச் பண்ணணுமா, பண்ணி இது பண்ணா அந்த ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய எம்என்சி டைரக்டர் வந்து அஸ் பர் இந்தியன் பீனல் கோட் படி கிரிமினல் லால இது பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? அதாவது அத ஃபுல்லா கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லுங்களேன். இல்ல இதுல எங்க வந்து உங்களுக்கு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் நம்ம கிரிமினல் லாவை பொறுத்த அளவுல. காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், இந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன்ல வந்து டைரக்டர்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட அப்புறம் தனியா கூட உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க, பிஎஃப் வந்து ஒரு கல்கத்தால ஒரு கேஸ் சொல்லும் போது, ட்ரையல் எடுக்க போகும்போது அவங்க வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து டைரக்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன்ஸ், அவங்க கட்டளைன்னு சொல்றீங்க. அந்த இடத்துல இப்ப எனக்கு வந்து பேசிக் ஹெச்ஆர்ஏ போடும்போது ஒரு 45 பிளஸ் 23 போது ஆல்மோஸ்ட் 70% கட்டாம 1,800 rupees கட்டுறாங்க. சோ அந்த இதுவும் தப்பு தானே? எஸ் எஸ் எஸ், யூ ஆர் ரைட். அதான் கேக்குறேன், அது ஏன் இப்போ வரைக்கும் நம்ம யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க? இல்ல அதத்தான் நான் சொல்ல, அதுக்கதான் இந்த செஷன்ஸே நம்ம பண்றோம். இல்ல சொல்லுங்க ஜி, ஆனா வந்து அது அந்த பீங்க நம்ம ஃபோரம்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ப்ரொஃபஷனலா அதை எடுத்துட்டு போக முடியாது. அது இல்ல இப்போ சில, அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டோட நம்ம பண்ணினோம்னா we can take it forward. பட் நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய என்ன சொல்ற ஜாப் செக்யூரிட்டிக்காக அதெல்லாம் நம்ம சொல்றது இல்ல. இப்ப நான் கூட ஒண்ணு கோட் பண்ணேன், நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கோட் பண்ணேன். அதாவது 2K மேல வைக்க கூடாது கண்ட்ரோலர் பை எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அப்ரூவல் இல்லாம. பட் நிறைய ஆக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது, நம்ம செய்யற வேலைகளுடைய தெரியாது. பட் நமக்கு அது வந்து நாளைக்கு நம்மள பாதிப்பை கொடுக்கும், நம்ம ஹெச்ஆருக்குலாம் அது பாதிப்பை கொடுக்குங்கிற தெரியாம பண்றோம். இங்க இந்த ஃபோரத்துல இருக்கிற சில பேர் வந்து டாடா என்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க, சில விஷயங்கள்ல, சில ஐஆர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எம்ப்ளாயர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக சொன்னா கூட, ஆனா என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அந்த கம்பெனியில இருக்கிற எம்டிக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த எம்என்சிஸ்ல இருக்கிற எம்டிக்கு தெரியாது. பட் ஆனா இவங்க சொல்லும் போது என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, இவன் தான் யூனியனே கிளப்பி விடுறான். எப்படி இவன் தான் யூனியனை கிளப்பி விடுறான், இவன் தான் பிஎஃப் அத்தாரிட்டியவே கிளப்பி விடுறான், இவன் தான் இஎஸ்ஐயை கிளப்பி விடுறான்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் அது தனியா வச்சுப்போம், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. பட் நாளைக்கு லீகல் கான்சிக்வன்சஸ், கிரிமினல் லைபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா, நான் சொன்ன இந்த பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அதை உடைக்கிறதே இப்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து கிரிமினல் லைபிலிட்டிக்குள்ள, அதை பிஎஃப் கேஸ் நிறைய உள்ள போய் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இப்பெல்லாம் பிஎஃப்ல உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வேற வந்துருச்சு, டக்கு 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 டக்குன்னு விழுந்துருது. அப்படி கேஸ்ல நம்ம மாட்டிப்போம். அதுக்காக தான் இதை நம்ம ரொம்ப விழாவாரியா சொல்றோம். மெயினா வந்து இந்த நான் கவர் பண்ண அந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட், அந்த கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆக்ட் அண்ட் பிஎஃப் ஆக்ட், இது மூணுலயும் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. தாராளமா கேஸ் ஃபைல் பண்றதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த வெளியில சொன்னா நமக்கு ஒரு இது, நம்ம வேலைக்கு பாதகமா வந்துடும் நம்ம நினைக்கிறோம். பட் அப்படி இல்லை. உண்மை வந்து இந்த கேஸ்லாம் எல்லாம் நீங்களே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், அப்புறமா நீங்க கூட போய் பாருங்க. ரொம்ப எனக்கே படிக்கும் போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சோ அதுக்காக தான் இந்த செஷனே வச்சேன். ஆக்சுவலா நீங்க கொடுத்த எந்த கேஸ் ரெஃபரன்ஸுமே வந்து நாட் ஈவன் சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் சைடு, ஃபுல்லாவே வெஸ்ட் தான் போறீங்க. இல்ல ஒன்னு இருக்கு, ஒன்னு இல்ல 2-3 இருக்கு. அது டைம் 1 ஹவர்ங்கிறதுனால நான் எடுக்கல. நான் சொல்றேன் சும்மா நாலேஜ், ஈவன் வி ஆர் லிட்ரஸி எல்லாம் பேசுறோம், இருந்தாலும் அன்லிட்ரஸி ஏரியால தான் இவ்வளவு ப்ரொசீடிங் போறாங்கன்றது. சரி, ஓகே, அடுத்தவங்க பேசட்டும். ரைட் ரைட். எஸ்
சார் ஐ வாண்ட் ஆட் சம்திங் ப்ளீஸ். இவரோட டாடா சாரோட இதுல எஸ் எஸ் இங்க என்னதான் வந்து ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்குபையர் அது இது நம்ம வச்சிருந்தாலும் கூட அந்த இம்ப்ளிமெண்டிங் அத்தாரிட்டி வந்து நம்ம ஹெச்ஆர்ஆல தான் இருக்கும். நம்ம தான் வந்து வி ஆர் கைடிங் தம் ராங்லி. எஸ் எஸ் இங்க இருக்க சட்டம் இப்படிதான் இருக்கு, இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா சொல்றது இல்லை. சோ அதுதான் எனக்கு தோணுது. இல்ல சாரி, ஒரே சின்ன ஒரு சின்ன மாற்று கருத்து. அந்த ஃபாரினர் வர்றவங்களுக்கு வந்து முதல்ல இங்க கம்பெனி லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீகல் டீம் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரி யாராவது அவங்களுக்கு சொல்லும் போது அப்புறம் தான் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கே உள்ள போறோம். செட் நம்ம முரளி சொன்ன மாதிரி சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்னஸ்ல ரொம்ப போயிடுறோம். இன்னும் டச் பண்ணோம்னா அந்த ஃபேக்டரி மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹச்ஆர்லாம் வர்றாங்கல்ல, என்ன முறையில கரெக்டா? அதான் அதனோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தெரியாம நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு தனி ஜோன். சரிங்களா சார்? இல்ல எஸ் எஸ் சார், யூ ஆர் ட்ரூ, யூ ஆர் ட்ரூ. இல்ல இல்ல நான் உங்க ரெண்டு பேரோட கருத்து சொல்ல வராரு. தியாகு பேசணும். எஸ் தியாகு, டெல் மீ தியாகு. Hello. Actually, I will add some more point related to the occupier issue. So, நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது இது போபால் ட்ராஜடி. ஸோ அதுல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ஒரு பெக்யூலியர் கேஸ் வந்து இப்போ அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் இன்சிஸ்ட் த ஆக்குபையர் ஹேஸ் டு சைன் இன் த பிளான் அப்ரூவல். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அப்ப அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அந்த ஃபாரினர், இது வந்து என்னோட நாலேஜ் இல்லாமயே போயிருச்சு, அந்த பிளான் அப்ரூவல்ல என்னோட நாலேஜ் எல்லாமே போயிருச்சு, என்னோட நாலேஜ்ல இருந்திருந்தா நான் இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு வாய்ப்பு இல்ல. 1986 he escaped from that issue. MC மேத்தா கேஸ் அது. அதுக்கப்புறம் 1987ல தான் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்ட்லயே வந்து இது பண்ணாங்க, ஆக்குபையரை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வித் யுவர் ஆடிங் பாயிண்ட் தியாகு நான் சொல்றேன், 1986 தான் என்விரான்மெண்டல் ஆக்டே வருது. You rightly said. And other than that, நம்ம ஹெச்ஆர் ஒரு சிலர் how they will do no, because since பெரிய OEMs அதுல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டாப் அபிஷியல்ஸ் வந்து they will not add them in the occupier list or direct occupierல. எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சவுத் சைடுல ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் இண்டஸ்ட்ரி, அங்க ஒரு ஃபேட்டல் நடக்குது. ஸோ அந்த ஃபேட்டல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ இருந்த இவர் வந்து சீஃப் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்சன். ஸோ அவரு இது வந்து ஒரு எப்படின்னா இது வேற மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த கேஸை. ஸோ அந்த குரூப் கம்பெனியை வந்து பீனலைஸ் பண்ணணும், இதை வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பேஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு, ஸோ இருந்த ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியஸ், ஓனர் ஆஃப் தட் ஃபேக்டரி அவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது, அவரை வந்து ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணணும், ஜெயில போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. சோ ஃபைனலி அவர் வந்து ஆக்குபையரை சேஞ்ச் பண்ணி நிறைய அதெல்லாம் பண்ணி தான் வெளியில எஸ்கேப் பண்ணாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளோட ஓஇஎம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கீ பீப்புள் வந்து ஆக்குபையரா போடுறதுல டு அவாய்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். எக்ஸாக்ட்லி, யூ ரைட்லி செட் ஆக்சுவலி. சார் இன்ஃபேக்ட் எஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். சாரி டு டிஸ்டர்ப். இன்ஃபேக்ட் போபால் கேஸ் ட்ராஜடி கேஸஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் foreign directors nobody were been convicted. Only the final verdict was came adha Mahindra da வந்து been convicted. He is no more the senior Mahindra. That guy is escaped because he don't have any liability like that, he told, and he escaped. ஆமா இல்ல மஹிந்திரா இருக்கார்ல, சீனியர் மஹிந்திரா, he is no more. அவர் தான் வந்து he was occupier னு இந்த ஃபைல்ஸ்ல இருந்தது. So அவங்க ஃபாரின் டைரக்டர்ஸ் இருந்தா கூட போபால் கேஸ் ட்ராஜடி இஸ் a big tragedy. Yes. Where so many thousands of people died. பட் அதுல மஹிந்திரா தான் கன்விக்டட் கடைசியா சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அதுல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சார், அதுல காம்பன்சேஷன் கூட இந்த இப்ப நீங்க சொல்றதோட கண்டினியூவேஷன்ல சொல்லிடுறேன் சார். இந்த பப்ளிக் லைபிலிட்டி இன்சூரன்ஸே அதுலதான் கொண்டு வந்தாங்க இந்தியால. அதுக்கு முன்னால எம்ப்ளாயர் யாருக்குமே தெரியாது. இன்னைக்குமே நிறைய கம்பெனில பப்ளிக் லைபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாது, எடுக்கிறது இல்ல சார், நிறைய பேர் எடுக்கிறது இல்ல. ஆமா, இப்ப ரீசெண்டா ஆந்திரால நடந்தது சார், எல்ஜி இல்ல கேஸ் லீக்கேஜ் நடந்துச்சு பாருங்க, 1 year before. அதுல கூட கேஸ் லீக்கேஜ் இதுல அவன்கிட்ட இல்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் லைபிலிட்டி இன்சூரன்ஸே கிடையாது. நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி அவேர்னஸும் இருக்காது. அதெல்லாம் இருக்கு சார், நிறைய இருக்கு அதுல.
சோ அதெல்லாம் கிரிமினல் அஃபென்ஸ் தான் வரும், உங்களுக்கு தெரியும். பட் சார் நியூ லேபர் கோட்ல திருப்பியும் டைல்யூட் பண்றாங்க சார். டைரக்டர்ஸே வந்து ஆக்குபையரா இருக்க தேவையில்லைன்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. இதுக்கு ப்ரொவிஷன் வருது ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் சேஃப்டி கோட்ல. இல்ல சார், அது இல்ல லேபர் கோடுல நிறைய இது வந்து தவறான கண்ணோட்டங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு அதுல நிறைய கேசஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் வரும்போது தான் அதை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும் சார். நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஆமா, இனிஷியலா ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்லயும் அப்படிதான் இருந்தது, அப்புறம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து இட் இஸ் a known fact, but still they are diluting it. Yes. To secure the interest of foreign nationals, foreign investors, and also the big corporate giants like நாளைக்கு அம்பானி அதானிலாம் அவங்க போய் நிக்க முடியாதுன்றதுக்காகவே they don't want to bring it. Yes. Rama, this Manikandan is asking some question, I think so. Manikandan? Sir, good evening, sir. Yes, Manikandan. Sir, are you hearing? Yes, I am hearing. Sir, one accident happened in the factory. Yes. So employee met an accident, industrial accident. He got a partiality disability. Yes. So factory inspector raised the question and put on the case against the company. Yes. One side is case is going on through the judicial. Okay. Another side, the police put up the case. That victim employee side, the family members have given the complaint to the police station. So police also filed the case against the company. Yes. Section 238 and 239. That company is responsible for accident, cost of machinery. That section is coming. So as per the factory Indian Factory Act says 96, section 96 says so one case cannot further to cannot go for a two punishment. One is either police can take the action or either factory department can take the action. Yes. So what is the real cause, sir? Yes. What is the real view? நீங்க நான் பிரசன்ட் பண்ணும்போது ஒரு இது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சில டாக்டரின்ஸ் வந்து பிரசன்ட் பண்ணேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா டாக்டின் ஆல்டர் ஈகோன்னு ஒண்ணு நான் பிரசன்ட் பண்ணேன் நீங்க பார்க்கும்போது. சோ அந்த டாக்டரின் பிரகாரம் இப்ப ஒரு மிஷின் வந்து போல்ட் நட்ஸ் ஒரு கேஸ்ல கூட இருக்கு, அது நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ்ல, அது எனக்கு கேஸ் ஞாபகம் வரல, ஒரு போல்ட் நட்ஸ் லூஸாவே இருந்திருக்கு. அந்த மிஷின் வந்து அது வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே சேல் ஆக வேண்டிய மிஷின். பட் அதை என்ன பண்ண சொல்றாங்க, ரன் பண்ண சொல்றாங்க அந்த ஆபரேட்டரை. அவன் வந்து ரெண்டாவது கான்ட்ராக்ட் லேபர் வேற, அவனை ரன் பண்ண சொல்லும் போது ஒரு 5 பேர் செத்து போயிடுறான். அத புள்ளி கலண்டு வந்து அவன் மண்டையில அடிச்சு ஹெட் இன்ஜுரியில செத்து போயிடுறாங்க. சோ இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, போலீஸும் கேஸ் நீங்க சொன்ன அதே மாதிரிதான், இது சிமிலர் கேஸ் தான். போலீஸும் கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க, ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்டரும் கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. பட் ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்டர் செக்ஷன் 92 பிரகாரம் வெளியில வந்துடுறாரு. ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நான் வந்து இல்ல கேஸ் வந்து அதை வந்து தள்ளுபடி பண்றேன், அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு கேஸ க்ளோஸ் பண்றாரு. இந்த இதுல கோர்ட்ல சப்மிட் பண்றாரு. பட் கிரிமினல் ட்ரையல்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, விக்டிம்க்கு ஃபேவரா தான் வந்துச்சு. எந்த டாக்டரின்ல இப்ப நான் சொன்னேன் பாருங்க, டாக்டரின் ஆல்டர் ஈகோ, நீங்க அதை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா உங்களுக்கு, நான் ரொம்ப லைட்டா தான் டச் பண்ணேன். அதுல நிறைய டாக்டரின் இருக்கு. டாக்டரின் வைகாரியஸ் லைபிலிட்டி, டாக்டரின் ஆஃப் வில்ஃபுல், இப்படி நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. சோ அத வந்து அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. நம்ம வந்து 2 விதமா பார்க்கணும். அதாவது இந்த ஐபிசி எந்த ஒரு இதுவுமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஐபிசி வெஸ்டர்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, நம்ம இந்த பக்கம் போனோம்னா நம்மளை தூக்கி அதுல கொண்டு வந்து உள்ள போட்டுருவான். ரைட் டு லீவுங்கிற அந்த இதுல கொண்டு வந்துருவாங்க. இப்ப நிறைய கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட், இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆர்டிகல் 21 கொண்டு வந்து உள்ள போடுவாங்க கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா. ஏன்னா ஜட்ஜஸுக்கு அதுலதான் ரொம்ப பிரியம் உங்களுக்கு, அது சம்பந்தமா தான் பேசுவாங்க. அதனால இதுல வந்து நம்ம வந்து நீ வந்து பண்ண முடியாது, நீ போலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்குவாஷ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணவே முடியல நம்மளால, எம்ப்ளாயர்னால. மெனி ஆஃப் தி கேஸ் நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான் பண்ணிட்டு சார். முடிச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா சார்? வணக்கம் ரமேஷ், சொல்லுங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க மென்ஸ்ரியா. மென்ஸ்ரியோட மீனிங் என்னன்னா, காசஸ் நாட் கிரிமினல் லா. எனி ரியல் சென்ஸ் வந்து ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பாதிக்கப்படுது, இல்ல பப்ளிக் நியூசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒய் போலீஸ் ஆஸ் இன்டர்ஃபியரிங்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல இருக்கு 1973ல
2H the investigation including the proceeding of collection of evidence conducted by the police officer or by magistrate authorize பண்றாங்க. சிஆர்பிசி படி சைமல்டேனியஸா பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சிஆர்பிசி ரைட்ஸ் கொடுக்குது as per செக்ஷன் 2H படி. அதனால தான் சில ஆக்சிடென்ட்டுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்தரா சைமல்டேனியஸா வந்து ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்டர்லயும் ஃபைல் பண்றாங்க, பிளஸ் போலீஸ் அஃபிஷியலும் தே ஹேவ் ரைட்ஸ். நீங்க ஆல்ரெடி டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. ராமகிருஷ்ணன், ஆடிங் டு யுவர் பாயிண்ட், ஐ ஆம் ஆடிங் ஒன் மோர் திங். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ சில இவர் மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேஸ்ல இருக்கு. ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து கேஸ் வந்து இதுல அதாவது 304A ஐபிசில நீங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடுறீங்க, செக்ஷன் 92லயும் ஃபைல் பண்றீங்க. நான் எதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு ஒரு எம்ப்ளாயர் கேட்டாரு. அந்த இதுல சொல்லும் போது என்ன சொல்லிடுறான்னா, ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்டர் தான் அத்தாரிட்டி, கிரிமினல் கேஸ் ட்ரையல் கேஸ வந்து ஸ்குவாஷ் பண்றான் ஒரு இடத்துல. இது வந்து ஹைகோர்ட், எந்த ஹைகோர்ட்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அது மணிகண்டன் கேட்கறது கரெக்ட். அதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஏன்னா கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி கேஸ்ல இருந்தானே வருது உங்களுக்கு, ஈவன் தோ ஆக்ட் இருந்தா கூட. அதனால அவருக்கு அது கொஞ்சம் technically police inspector is not competent enough to analyze or scrutinize the machineries, அதோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி கெப்பாசிட்டி வந்து காம்பிடன்சி கிடையாது அவங்க. ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் வந்து இஸ் குவாலிஃபைட் பர்சன் டு அனலைஸ் அண்ட் அசர்டைன் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட். அதனால தான் வென் கிரிமினல் கேஸ் வந்து, ஆனால் இதே வந்து ஆர்சன் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து போலீஸ், ஏன்னா ஃபேக்டரியில ஆர்சனும் நடக்கும், ஆர்சன்னா தீ வைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல போலீஸ் கேன் பிளே ரோல். பட் இட் இன்வால்வ்ஸ் மிஷினரிஸ் அப்படின்னா, அதே மாதிரி நீங்க இந்த டீசல் இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் சொன்னீங்க, அந்த கேசஸ்லாம் கூட போலீஸ் கேன் இன்வெஸ்டிகேட். பட் இந்த மிஷினரிஸ் இன்வால்வ்டு ஆக்சிடென்ட் கேசஸ்ல ஹாய்ஸ்ட், லிஃப்ட், அப்புறம் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுல ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் நாட் காம்பிடென்ட் எனஃப் டு அசர்டைன் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட். தட் இஸ் தி மேஜர் பார்ட் தி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் கேன் பிளே. So அதனால தான் sometimes the courts disallow the police department from investigating simultaneously. It is my view. Yes, Jharkhand High Court, sir. Actually, I agreed. The competent authority, police, does not permit. The law is not permitted. But the police department, they are getting from the report from the factory inspector. So he is a competent authority. Factory inspector is a competent authority. He is coming and inspection, taken everything, and he made the report, and police department approach the factory inspector, give the copy. So they are getting the copy, and based on the copy, they are file the case. So what normally the factory inspector will give the report. So company is the fault. So based on the report, their police authorities file the case. So means that employer is a fault. Yes. Any other queries, sir? Sir, good evening, sir. Yeah. Sir, Sudan, my name is Sudan, sir. Yeah, Sudan. Share the slides, sir. Yes, sir. Sudan, tell me, Sudan. எஸ் சார். சார் ஆக்சுவலி எங்க கம்பெனில வந்து சார் ஒரு எம்ப்ளாயி மேல இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டாரு சார். விழுந்ததையும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டோட இன்சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது ஜிஎம்ஹெச்ஆர் இருந்தார் சார். அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய் பஞ்சநாமா எல்லாம் வாங்கி இவரு தான் வந்து ஃபுல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சைன் போட்டு வந்துட்டாரு சார். இப்ப அவரும் வேற கம்பெனிக்கு போயிட்டாரு சார். ஆனா அந்த கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அவர் வந்து போய் இன்னும் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இந்த காம்பன்சேஷனுக்காகவோ இதுக்காகவோ அட்டன் பண்ணிருக்காரு சார். இங்க டாக்டரின் ஆஃப் அகாரியஸ் லைபிலிட்டி எப்படி சார்? ஓனர் தானே சார் இது பண்ணோம். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு இருப்போம், நாளைக்கு போயிருவோம், எப்படி சார் இது சார்? அதத்தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த டாக்டரின் டச் பண்ணதே அதுக்காக தான் டச் பண்ணேன். நம்ம முதல்ல யார பண்ண போறோம், அத தியாகு கூட ரெஃபர் பண்ணாரு, ஒரு கேஸ் சொன்னாரு. சோ நம்ம யார வந்து ஆக்குபெயரா ரெஃபர் பண்ண போறோம்ங்கிறத நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். அதுல அது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு அத ஆக்குபெயருங்கிறத வந்து கொஞ்சம் லைட் சென்ஸ்ல மூவ் பண்ணி போயிடுறோம். பட் இவர் ராமகிருஷ்ணன் will adduce with me. ராமகிருஷ்ணன்,
கொஞ்சம் இந்த சுதன் இதை சொல்றாரு பாருங்களேன். அதாவது அவங்க ஜெனரல் மேனேஜர் மேல கேஸ், HR மேல கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க, கிரிமினல் இது. பட் அவர் அந்த கம்பெனி விட்டு போயிடுறாரு. பட் கிரிமினல் ட்ரையல் வந்து அவருக்கு தான் திரும்ப போய் கோர்ட்ல வந்து அப்பியர் ஆயிட்டா இருக்காரு. அத கேக்குறாரு. அது ஏன் என்னன்னா அவங்க ஆக்சுவலா சில கேசஸ் இருக்கு சார். என்னன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் டெர்மினேஷன் வச்சுக்கோங்க சார், ஹராஸ்மெண்ட். இப்போ ஒரு என்கொயரி நடக்குது, ஒரு HR ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்சன் மேல தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்ப இவரு கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இவரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம், இஸ் நாட் தி எம்ப்ளாயர்னு சொல்லி இவங்க ரெட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம், ஹைகோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணி குவாஷ் வாங்கலாம். காஸ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம். எஸ், ஃபைல் பண்ணணும். ஏன்னா இவர் அப்பீல் போகணும். ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி அபோவ் இன்சிடென்ட்ஸ், காம்பன்சேஷன் நான் லைவ் பண்ண தேவையில்ல, சின்ஸ் ஐ எம் நாட் தி பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயர் ஆர் ஆக்குபையர் ஆர் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பொசிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, பட் அப்பீல் தான் போக முடியும். அதை பேஸ் பண்ணி ஹைகோர்ட்ல ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி லோவர் கோர்ட்ல ஒரு வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அவட விட்டு போட்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, thank you sir. Thank you sir. Any other? Sekhar, you want to say anything? Sabat sir is finally if our operation process is danger or something serious in the nature, means we should not be in the either factory manager or occupier role. Yes. even if many of the companies sir, sorry to interrupt. On the Factories Act, it is very clear, sir. Who is occupier? It is clearly defined. General manager, whoever it is, அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. They should have the ultimate control over the affairs of the factory அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்கு ஆக்ட்ல. So owners, either a proprietor or a partner of a partnership firm or directors. So அந்த டைரக்டர்லயும் whole time director or direct managing director, who is having the ultimate control to the எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோ அவங்க தான். ஜெனரல் மேனேஜர்னா அவங்க மேபி ப்ராஜெக்ட்ல அந்த நேரத்துல இன்சார்ஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு மேபி அவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் ஆயிருக்கலாம். But technically occupier கான்செப்ட் very clearly defined in Factories Act. மேபி அவர் ஃபேக்டரி மேனேஜரா இருந்திருப்பாரு. ஜெனரல் மேனேஜர் become a factory manager. So obviously these two people are is the ultimate responsible for anything goes wrong. Day to day affairs, the general manager of factory or factory manager is involving, and ultimate control of the factory our occupier is involving. So obviously any criminal proceedings or prosecution, anything will goes to only these two manager and occupier, either of them. Yes, ultimate thing is with the occupier, but he can say that I am not anymore in the control of the company, and he may get acquitted, or he can get relieved from the case, not acquitted. We get relieved from the case, stating not handling the particular project. This is my view. Yes. Sir, Murali sir, share the slides, sir. It will be more helpful, sir. Sure. I will share it. And I touched very slightly, because you are all aware of that, that IPC is very exhaustive. Within an hour, I prepared these slides for our understanding only. Yeah, it's a good one, sir. Though you have touched the vital points wherever it plays role. IPC plays role. Yeah. It is eye-opener only. Sir, I would like to add only one thing. நீங்க எல்லாரும் ஃபேக்டரி சொன்னீங்க, கமர்ஷியல் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ல கூட they will not wait for the persons who is having ultimate control of affairs of the organization. இது பாத்தீங்கன்னா நீங்களே ஒரு கேஸ்ல ஒன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, சென்ட்ரல் லேபர் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கான்ட்ராக்ட் லேபர்ல அந்த லைசன்ஸ் வாங்கும்போது ஒரு மேனேஜரே போட்டு விட்டுருவாங்க. அந்த மேனேஜர் ரிசைன் பண்ணிட்டு 10 கம்பெனி போனாலும் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல அவர் தான் திருப்பி வரணும், எவ்வளவு நாள் வந்தாலும். யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி அவர் ஹைகோர்ட்ல போய் அப்பீல் போட்டு குவாஷ் பண்ணி வாங்காத வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அந்த மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல உங்களை அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. நீங்க வந்தே ஆகணும், வீட்டுக்கே வந்து சம்மன் வரும், வந்துதான் பண்ணீங்க. இங்க வந்து டைரக்டர் ஆக்குபையர் அந்த இதே கிடையாது. ஒன்ஸ் கேஸை ஃபைல் பண்ணிட்டா அவர் யாரா இருந்தாலும் அவர் ஒரு லோக்கல் சூப்பர்வைசரா இருப்பாரு, அவர் லைசன்ஸ்ல அவர் பேரை போட்டிருப்பாங்க அந்த CLRAல. இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல அவர் இருந்துப்பாரு, கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு. அவர் மேல அந்த கேஸை போட்டாங்கன்னா அது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. இது வந்து யாருக்கும் தெரியுமோ தெரியாதோன்னு அவங்க தெரியாம நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. அது இல்லாம நிறைய கம்பெனிஸ் பண்றாங்க, ரொம்ப வயசானவங்களா இந்த மாதிரி இடத்துல போடுறாங்க. அப்போ வந்து ஏதாவது பிரச்சனைன்னா வயசை பார்த்து விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போடுவாங்க. அதுவும் நிறைய இடத்துல நடக்கிறது. ஸோ இது வந்து
பார்த்து தான் போடுறதுன்னு இல்லை, அவங்களாம் வந்து மாட்டிக்கிறது நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க. Yes, sir. Yes, sir. Murli sir, thank you sir. Very wonderful session today. Sure, sure, So sure. very interactive also. ராமகிருஷ்ணன் நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. பாயிண்ட்ஸ் வருது. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் சார், குட் செஷன் சார். Thank you Murli sir. Okay, I missed the beginning ல என்னால வர முடியல. Thank you so much. எல்லாரும் போல வந்து உங்களுடைய என்டர்டெயின்மென்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறீங்க. So உங்களுடைய மகத்தான சேவைக்கு ரொம்ப நன்றி. நிறைய மழை இருக்கும். லாரன்ஸ் சார் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காரு, மழை இருக்கும். சாரி சார், நான் இப்பதான் பார்த்தேன், நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி, I should not miss out until I joined it. Thank you லாரன்ஸ். Sure. Thank you sir. இது மாதிரி வரக்கூடிய ப்ரோக்ராமும் இருக்கும், அதனால நீங்க எல்லாருமே நான் வீடியோ ஜாயின் பண்றேன் சார். சம்பத் சார், my special thanks to you and Ramakrishnan and Segar, Thiagu, Manigandan has adduced, Sudan has adduced, and everybody contributed your experience with us. So I thank each one of you personally. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Sir, can we put this group? Sir. Can we ask some suggestions of what kind of session we can cover in the next week? Yes sir, we can. I actually sir, in the initial of the program, this is the 4th program I am conducting. My colleagues has conducted about 3 programs. So நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அந்த குரூப்ல நீங்க இருக்கீங்களா சார்? நம்ம செஷன் ஆன் இல்ல முரளி, சேகர் இல்ல நினைக்கிறேன். இல்ல நான் இருக்கேன் சார். அவர் இருக்காரு. சம்பத் சார் இருக்கீங்களா சார்? சம்பத் சார் நீங்க அதுல சஜஸ்ட் பண்ணி போடுங்க சார், நம்ம பண்ணிக்கலாம், கன்சிடர் பண்ணி. ஒண்ணு இல்ல சார். கண்டிப்பா சார். நீங்க கூட ஒரு செஷன் எடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். We are welcoming you. Definitely sir. I will also try to prepare something. நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் கூட எடுங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட் தியாகு தான் அடுத்த ப்ரோகிராம் இது பண்றாரு, அதனால நீங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. என்ன தியாகு, கரெக்டா? நோ ப்ராப்ளம் சார், நோ ப்ராப்ளம். அதனால இல்ல சார், பண்ணிட்டோம் சார். நான் நீங்க இப்பதான் சொல்லிருக்கீங்க. நான் ஆகஸ்ட் 13th எப்படி தியாகு ஷெட்யூல்? ஹலோ முரளி, ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி சாட்டர்டே எப்படி? ஐடியா யாராவது பண்றீங்களா சார்? நான் வந்து வேஜ் செட்டில்மென்ட் சம்பந்தமா எடுத்தேன் சார், லாஸ்ட் வீக் எடுத்தேன். லாஸ்ட் வீக் அதர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஏதாவது செட்டில்மெண்ட்ஸ், அந்த அதாவது ரெகக்னிஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ், ப்ரொடெக்டட் ஒர்க்மென், அத பத்தினா ஏதாவது பண்ணலாம் சார். ஃபோர்த் கமிங் வீக்ல பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம ஃபோர்த் கமிங் அந்த டாபிக் வேணா ஐ வில் ட்ரை டு கவர் சார். ஷூர். நீங்க இது பண்ணுங்க சார். டாடா விக்னேஷ் சார் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வந்தாரு, அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சொல்லுங்க டாடா. சொல்லுங்க சார். இது முரளி, எனக்கு ஆகஸ்ட் 13th வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கன்னியாகுமரியில இருப்போம். நெக்ஸ்ட் சனிக்கிழமை என்ன பண்ண போறோம், அத கொஞ்சம் முன்னாடியே பிளான் யோசிச்சு சொல்லிட்டீங்க. ஏது அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் இல்லையா? ஆமா. அத போஸ்ட்போன் பண்ணிடுவோம். 13, 14 அத போஸ்ட்போன் பண்ணிடுவோம், அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார், போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டாம், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிரலாம் அப்படிங்கறீங்களா? சரி, ஓகே. அது வொர்க்கிங் டே ஃப்ரைடே ஆல்மோஸ்ட் டிராவல்ல இருப்பாங்க. சரி. ஃப்ரைடே டிராவல்ல இருப்பாங்க. மேபி வியாழக்கிழமை வைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். சரி. அது வந்து ராமகிருஷ்ணன் ப்ரோக்ராம் தான், ரொம்ப வெரி குட் ப்ரோக்ராம். அதுக்கு நிறைய ஆதரவுகள் தேவை. அது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் கான்ஸ்டிடியூஷன் சம்பந்தமா பேசுறாரு ராமகிருஷ்ணன். நீங்க வேற எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்றாதீங்க, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. இப்படிலாம் சொன்னா விட்டுருவோமா? கான்ஸ்டிடியூஷன் தெரியாதுன்னு சொன்னா ராமகிருஷ்ணன் நிறைய கூட எப்பயும் தழும்பாது சார். நீங்க யூ கேன் கிவ் சோ மெனி இன்புட் சார். எங்க போனாலும் சுத்தி எந்த லா நீங்க டச் பண்ணீங்கனாலும் இட் வில் அகைன் கோ இன்டு கான்ஸ்டிடியூஷன். எவ்ரிதிங் இஸ் beneath the constitution தான். அதனால நல்லா ஹோம்வொர்க் பண்ணா இன்னும் you can give more. Yes sir, we will do sir. Okay sir, everybody thank you one and all, and once again I thank you. We will meet in next week sir. Okay sir. Thank you. Thank you sir. Okay sir.